ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ। COP28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NIA ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਨੂੰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। We are facing a very difficult emotional situation where the heavy disaster, along with this ominous silence, has led 136 families to despair. We understand the escalation of the war due to the breach of the ceasefire by Hamas. We request a meeting with the War Cabinet to receive updates on the fate of our family members now, not tomorrow, now. If you don't have time for us, we will go to someone else and we will find the one who will represent. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਡੈਨੀਅਲ ਹਾਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। We have entered a new phase in our war against Hamas. Hamas broke the humanitarian pause when it violated the hostage release agreement by refusing to release women, children, and babies as agreed. Hamas also fired rockets at Israeli homes. It should be clear to everyone by now, Hamas chooses war. Hamas chose war when it broke the hostage release agreement on December 1st. Hamas chose war when it massacred our people on October 7th. It has been 8 weeks since October 7th and Hamas is still holding 137 of our people hostage, babies, the elderly, women and men. Hamas does not value human life, Israeli or Palestinian. Hamas is willing to sacrifice its own people to advance
its genocidal agenda. As we expand our operation in Gaza, we remain committed to our goals: secure the release of our hostages and dismantle Hamas. We will operate as we have done until now, according to international law. We will operate as we have done until now against Hamas centers of gravity. We pursued them in northern Gaza. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too. We will operate in maximum force against Hamas terrorists and infrastructures while minimizing harm to the civilian that Hamas places around them as shields. Our forces ਤੇ ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉੱਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਾਸ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। I'm so ashamed that they represent me. They don't think of Gazans as human beings, I don't think. And I am terrified of what will happen in this war if they stay in control. First of all, I think Israel should occupy Gaza. I think the Palestinians in Gaza should go. I think we should have a population and move the population to other countries. We are saturated by genocidal incitement. There is a kind of understanding here in Israel that whatever political implications and backlash is in the cards will only erupt when the war is over. So that is why he has an interest to prolong the war. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। will be to end the abuse of the health and care visa. We will stop overseas care workers from bringing family dependents, and we will require care firms in England to be regulated by the Care Quality Commission in order for them to sponsor visas. Second, we will stop immigration undercutting the salary of British workers. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt. Thirdly, we will scrap cut-price shortage labour from overseas by ending the 20% going rate salary discount for shortage occupations and reforming the shortage occupation list. Fourthly, we will ensure people only bring dependents who they can support financially by raising the minimum income for family visas to the same threshold as the minimum salary threshold for skills workers, which is 38,700. The minimum income requirement of 18,600 has not been increased since 2012. Finally, having already banned overseas master's students from bringing family members to the UK, I have asked the Migration Advisory Committee to review the graduate route to prevent abuse, to protect the integrity and quality of the UK's outstanding higher education sector. This package of measures, taken in addition with the measures on student dependence that we have already announced in May, means that around 300,000 fewer people will be eligible to come to the UK. ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। In national parliaments, tougher climate change policies tend to be adopted, lowering emissions. The evidence is clear. Yet women and girls are not being given the best opportunities to play their part. And we know that women suffer disproportionately from climate change and from conflict. They are disproportionately affected by environmental damage, often working in sectors like agriculture, which are particularly vulnerable. Along with all this, they are often enduring poor working conditions, shouldering a disproportionate amount of unpaid household and care work, and suffering from the persistent wage gap. The opportunities are unequal as well. Despite women contributing at least half of the world's food production, they own just 15% of the world's land. And UK reports highlight that women only hold around a quarter of the executive director positions in top energy companies. So I'm glad the industry is spearheading efforts to create a pipeline of women leaders in the energy sectors, because the transition to a green economy presents a huge opportunity to benefit everyone equally as workers, owners and consumers. And that is why the UK is endorsing the gender-responsive Just Transition Pledge today. Because if we come together, we can climb the mountain ahead of us. There are many steps to take, but through endorsing this pledge, we are on the right path. The UK has already laid the foundations. 2 weeks ago, we launched the UK's new International Development White Paper, a roadmap for our efforts through to the end of this decade. And I'm very grateful to our civil society partners who provided helpful direction throughout its development. They emphasised the need for us to promote direct support to women's rights organisations. This is particularly important for international climate finance to ensure we reach those most affected by climate change. And it builds... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ COP28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। This entire journey to be here and participating in COP28 has been an amazing one for me personally. Well, the science is there. I've been hearing about global warming, climate change, and started reading about it, learning it from people like Dr. Adil Najam and many more, listening to it. The discourse around climate change, I feel, is matured a lot. We have, and under the umbrella of the science, empirical evidence is the buzzword. The science is there to guide us, lead us. And whenever there are such initiatives to respond to such challenges, there is a material aspect and part to that. We're talking about $2 trillion or $3 trillion. Some say up till 2030, some say maybe a year or so. One aspect which I feel is missing is the opposite of the science, and that is arts. Where is the aesthetic part to climate change? Where is the emotional investment with climate change? Well, we do have and aspiring to have $2 trillion investment to promote the implementation part of the climate change. But there are 8 billion souls which needs to invest emotionally in that realization. That I feel is bit the missing link. Missing link in our poetry, as Dr. Adil was indicating, missing from our folklores, missing from our music, missing from our rituals, missing from our languages. The people either
on the west of Indus when speaking Pashto or Balochi. And ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। The first in modern history where living standards in this country have actually contracted. Now, over the last 13 years, we may have become a little desensitised to findings like this. But these aren't the concerns of the past. This isn't living standards rising too slowly, or unequal contractions and concentrations of wealth and opportunity. This is Britain going backwards. What this does to a country, the cultural trauma, this needs to be understood. I go back to the 1970s, growing up in an ordinary working class household, a decade where we had our fair share of cost of living crises. I know what this feels like. I know when you're struggling to make ends meet, and we were, that the natural response of working people to work harder and harder can feel like you're running faster and faster into a brick wall. That rising prices create this kind of what next anxiety, a fear, and it really is that, of going to the shops because of the decisions you might have to make. And yet that graph shows unequivocally that this is worse than the 1970s. Worse than the recessions of the 1980s and 1990s, worse even than the global crash of 2008. And what this feels like is a clouding over, a loss of the future. Because what my parents felt in the 1970s was that whilst day-to-day life was often tough, the future would be a happier place. Britain would be better for your children. Hard work in the end, in the long run, would be rewarded. And that was actually a comfort to them, a security blanket, if you like. But one which for working people in Britain now, sadly, no longer exists. If we are privileged enough to be elected next year, the quack diagnosis, the search for distractions and excuses, all of that ends. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.35% ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੋਕੀ ਲੈਣਗੇ। We are making welcome and encouraging progress in the fight against inflation. We're not getting carried away because we know that people are still under pressure. We know that people are still doing it tough. We know that people are finding it difficult to make ends meet. But if you look at the recent data, you look at the recent commentary, it's very clear now that we are making welcome and encouraging progress in this fight against inflation. Our plan, which has three parts, to roll out targeted cost of living help, to get the budget in much better nick, and to invest in our economy, those three things are helping to put downward pressure on inflation, and we've seen that reflected in recent weeks. Now, at the same time that we're dealing with pressures on people in the near term, we are also making sure that we are investing in the future of our economy and our community at the same time. And that's why today's Investor Roundtable is so important. These roundtables bring together more than $2 trillion of funds under management. It's all about trying to align what's good for investors and superannuation fund members with what's good for our communities and what's good for our country more broadly. I really am very grateful for
the enthusiasm and the contribution of the big funds, whether they be super funds or other institutional investors, working with the government to find win-wins in our economy, to find these ways where our people can do well, our investors, our super fund members can do well, at the same time as we advance our national economic priorities as well. This is all about making sure that capital is flowing in ways that modernise our economy and maximise our advantages in a really important time for the future of our economy and our people. Now, we'll get a backward-looking read tomorrow on the economy with the national accounts for September. ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਕੇ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੋਕਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,28,278 ਜਦਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,71,503 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 56,083 ਅਤੇ 49,385 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 69,677 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,887 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ। COP28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।